নিউ ইয়র্ক শহরে আইন প্রণেতারা নিম্ন আয়ের অভিবাসী যারা অভিবাসন সংক্রান্ত মামলায় আটক অথবা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার হবার মুখে রয়েছেন তাদের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেবার একটি প্রস্তাব পাশ করতে যাচ্ছেন। ১ জুলাই থেকে যে নতুন অর্থবছর শুরু হচ্ছে তার জন্য গত বৃহস্পতিবার $৭৫ বিলিয়ন বাজেট পাশ হয়েছে। এই বাজেটে $৪.৯ মিলিয়ন বরাদ্দ রাখা হয়েছে নিউ ইয়র্ক শহরের অভিবাসীদের আইনি সহায়তা দেবার জন্য। ইমিগ্রেশন আইন সাধারণত জটিল এবং অভিযুক্ত অভিবাসীদের এ ধরনের লড়াইয়ে আইনজীবী ছাড়া নিজের পক্ষে রায় পাওয়া এক ধরনের অসম্ভব ব্যাপার, এমনকি যদি তাদের যথেষ্ট আইনি ভিত্তিও থাকে। অভিবাসন আইনজীবীরা বলেছেন, অভিবাসীদের জন্য এ ধরনের সহায়তা যুক্তরাষ্ট্রে এটাই প্রথম। নিউ ইয়র্ক শহর, নিউ জার্সি সিটি অফ এলিজাবেথ, নিউ ইয়র্ক এর অভিবাসন আদালতে যারা বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন তাদের সবাইকে এই আইনি সহায়তা দেয়া হবে। এ বিষয়ে নিউ ইয়র্কের কয়েকজন অভিজ্ঞ আইনজীবী আমাদের জানান, Okay, well, I was informed that the New York City budget for this year will include $4.8 million for representation of illegal immigrants in New York City, and I think that's by and large a good idea. I think it's a matter of what is the right and the moral thing to do, and I think illegal aliens, regardless of what you think and whether they should be here, and I think they deserve to at least have representation, because without lawyers they are completely powerless, and without power they are completely at the mercy of the whims of the immigration system, and going away to detention centers and being separated from their families. You hear all these heartbreaking stories about illegals, and I just think it's a good thing for the city. It's not that much money in the scheme of things, and it'll at least give them a voice in the process. And I think some of them are probably not even here illegally, and they get bullied by the federal government. So I think I support the $4.8 million. I mean, it's better for people, for families who have to deal with the specter of deportation and always live in fear like that. It's definitely better for immigrant communities, better for families, better for the illegal aliens, certainly. I just really think it's a matter of what the right thing is to do. And if you're talking about $4.8 million and what the city has in the way of money, it's a real drop in the bucket. And I think it's for those people, it gives them a voice in the process. নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃক $4.9 মিলিয়ন যে একটা বাজেট অ্যালোকেশন করেছে ফর দি বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ ডিটেইনি, যারা 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 আনডকুমেন্টেড এলিয়েন যারা জেলখানে আসে তাদের জন্য, এবং এই টাকাগুলো ব্যবহার হবে 1380 ফ্যামিলি যারা কারাগারে আছে তাদের লিগ্যাল ডিফেন্স হিসাবে। এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করি আমরা, এবং ইমিগ্রেন্ট রাইটস অ্যাডভোকেটরা সারা সিটি ব্যাপী এবং সারা ইউনাইটেড স্টেট ব্যাপী এটার এই পদক্ষেপের অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। In regard to the New York Immigrant Family Unity Project, we see that as a major step in the right direction. In the United States, in criminal proceedings, individuals are entitled to representation as a constitutional right. For individuals who are in deportation, who are in detention centers, they don't have that opportunity. There is no constitutionally protected right. And what often happens is that there's a very unfortunate disadvantage for individuals who are in detention proceedings. In many cases, they're not represented, and in such cases, their chances of success on deportation cases is quite low. So what this project does, it allocates substantial funds to allow representation for individuals who are currently in detention, and gives them an opportunity to play on a more even playing field, to have representation, to have a better chance at preventing deportation, to have a chance to really fight their cases on the merits, and have an opportunity, if appropriate, to stay in the United States. We see this as part of a series of steps that New York City has taken to help the immigrant community, to help the Bangladeshi community in the United States and in New York in particular. As many of you know, the recently passed ID plan is another plan that is beneficial here in New York for individuals who do not have immigration status.
under the ID plan, it's possible to get an ID card, an identification card that will give a certain status or a certain identification to individuals who do not have immigration status. And this allows people to come out from the shadows, to have an opportunity to attempt to live in the United States regardless of their immigration status, and perhaps to, where appropriate, pursue legal immigration status. নিউ ইয়র্ক শহরের এইসব অভিবাসন বান্ধব কার্যক্রমের কারণে আইনজীবীরা নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়রের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, I think this is the best administration we ever have. I have been here, I saw drinking administration, I saw the Mayor Giuliani administration, Bloomberg administration. This is the because he is this mayor for all. He came from a very grassroots. এবং গত সপ্তাহে উনি বলেছেন ইউনিয়নের সাথে অলওয়েজ মেয়রদের একটা সংঘর্ষ লেগে থাকে, বাট উনি বললেন যে ইউনিয়নের আমাদের পরিপূরক, আমাকে হেল্প করবে। সো হি ইউনাইট দি সিটি অ্যান্ড হি উইল ওয়ার্ক অ্যাজ হার্ড অ্যাজ পসিবল ফর দি বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দি ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি। এখন দেখেন দুটো পদক্ষেপ অলরেডি উনি নিয়েছেন। একটা বলেছেন উনি আইডি দিবেন, আপনার কাগজপত্রহীনদের জন্য ড্রাইভার লাইসেন্স, আইডি, চলাফেরা যাতে করতে পারে, তারা লুক লাগে নিউ ইয়র্ক সিটি সিটিজেনশিপ তাদেরকে দেবে। সেকেন্ড স্টেপ উনি নিলেন, $4,009 মিলিয়ন অ্যালোকেট করলেন যে সমস্ত লোকগুলা যে হাজতবাসে আছে তাদেরকে বের করে আনার জন্য। Yes, I would certainly agree with that, and clearly Mayor de Blasio has indicated in many ways, including the most recent New York Immigrant Family Unity Act, that he is interested in helping the immigrant community, helping the Bangladeshi community within that larger group of the immigrant community. Nonetheless, it's important to point out that immigration is a federal law, so that for the most part, the immigration laws can only be changed by the federal government, and while some initiatives from the local city government can help. বাংলাদেশ থেকে যারাই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে আসেন তাদের অনেকেরই প্রথম পছন্দ নিউ ইয়র্ক শহর, কারণ এখানে অভিবাসীদের জন্য রয়েছে চিকিৎসা সুবিধা সহ নানান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শহরগুলোতে তেমন দেখা যায় না। অভিবাসীদের জন্য এ ধরনের উদ্যোগের খবরে সবাই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। আমাদের বাঙালি কমিউনিটির জন্য খুবই ভালো, অবৈধ যারা আছে অবৈধ ভাইদের উপকার যদি হয় তো ভালো। আমাদের এখানে অনেকে অবৈধ আছে, তাদের জন্য বিনামূল্যে যে লয়ার দেওয়া হচ্ছে, এটা আমাদের জন্য ব্যাপক সুবিধা হবে। নিউ ইয়র্ক শহরে যে উদ্যোগ নিয়েছেন এটা খুবই ভালো, সবার জন্য ভালো হবে, এবং আমি এটাকে সাপোর্ট করি। আমাদের বাংলাদেশ কমিউনিটিতে অনেক মানে অবৈধ ইমিগ্রেন্ট আছে, যাদের নাকি লয়ের রাখার কোনো সামর্থ্য নাই, বা তারা অনেকে ইনফরমেশন জানেও না। তো বর্তমান নিউ ইয়র্ক সিটি গভর্নমেন্ট যে একটা পদক্ষেপ নিছে যে যারা নাকি অবৈধ ইমিগ্রেন্ট তাদেরকে এখন বিনামূল্যে যে সেবা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে, এটা আসলে অনেক একটা ভালো একটা পদক্ষেপ নিউ ইয়র্ক সিটির। অভিবাসী বান্ধব এই নিউ ইয়র্ক শহরে এই ধরনের আইনি পদক্ষেপ নিউ ইয়র্ক শহরে অভিবাসীদের বসবাস করতে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করবে। একই সাথে এই শহরের অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে সবাই আশা প্রকাশ করছেন। শাহাদাত হোসেন, টাইম টেলিভিশন, নিউ ইয়র্ক।